السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم إخواني وأحبابي في الله. أتمنى من الله تعالى أن تكونوا في أتم صحة وعافية. سبحان الله يا جماعة، الفيديو ده مهم جدا جدا، والفيديوهات اللي جاية إن شاء الله هي مهمة جدا جدا. النبي قال إن الرؤية جزء من النبوة، جزء من 46 جزء من النبوة. كل اللي احنا بنتكلم فيه سبحان الله بنلاقيه موجود على الساحة، وسبحان الله رحمة من عند المولى عز وجل لينا، يعني سبحان الله. عشان كده بستحلفك بالله ان انت تسمع الفيديو ده، مش هياخد معاك اكتر من 10 دقايق، وتعرف اللي بيحصل فينا وفي اولادنا واحنا مغيبين تماما. تعرف الكارثة الكبيرة واللي بيحصل فينا وفي اولادنا، وتحضيرات لظهور الدجال واعوانه واحنا مغيبين تماما. ده على لسانهم هم، على لسان الغرب. شوفوا بيقولوا ايه. يعني في فيديو هنا عميل روسي بيشرح كيف الاستخبارات الغربية بتدمر الشعوب وهي نايمة، بتعمل فيهم اللي هم عاوزينه، واحنا بنلاقي استجابة سريعة. عشان ما نطولش على حضراتكم، هنشوف الفيديو ده ونعرف ايه اللي بيحصل فينا واحنا مغيبين تماما، وبعد كده نكمل مع حضراتكم. You cannot subvert an enemy which doesn't want to be subverted. If you know history of Japan, for example, and if American salesman comes to the shore of Japan, let's say 60 or 70 years from now back, and says, "Oh, I have a very beautiful vacuum cleaner for you, you know, with the good financing," he says, "Please leave us, we don't need your vacuum cleaner." If they don't leave, they shoot them. United States is a receptive target of subversion. 2,500 years ago, you know that war is continuation of state policy, right? So if you want successfully to implement your state policy and you start fighting, this is the most idiotic way to do it. The highest art of warfare is not to fight at all, but to subvert anything of value in the country of your enemy, until such time that the perception of reality of your enemy is screwed up to such an extent that he does not perceive you as an enemy, and that your system, your civilization, and your ambitions look to your enemy as an alternative, if not desirable, then at least feasible. What subversion is? Basically, it consists of 4 periods, time-wise. If we start from here and go this way, time, right? This is the beginning point. The first stage of subversion is the process which is called, basically, demoralization. It says for itself what it is. It takes from, say, 15 to 20 years to demoralize a society. Why 15 or 20 years? This is the time sufficient to educate one generation of students or children. One generation, one lifetime span of a person, a human being, which is dedicated to study, to shaping up the outlook, ideology, personality. No more, no less. Usually it takes from 15 to 20 years. What it includes? It includes influencing, or by various methods, infiltration, propaganda methods, direct contacts, doesn't really matter. I will describe them later. Of various areas where public opinion is formulated or shaped. Religion, educational system, social life, administration, law enforcement system, military, of course, and labor and employer relations, economy. Okay? 5 areas. I will not write them down because we'll not have enough. If some of you are familiar with that tactic, probably you will remember that if an enemy is bigger and heavier than yourself, it would be very painful to resist his direct strike. If a heavier person wants to strike me in the face, it would be very naive and counterproductive to stop his blow. The Chinese and Japanese judo art tells us what to do. First to
avoid the strike, then to grab the fist and continue his movement in the direction where it was before, right? Until the enemy crashes in the wall. You see? So, what happens here? The target country obviously does something wrong. If it's a free democratic society, there are many different movements within the society. There are obviously, in every society, there are people who are against this society. They may be simple criminals, ideologically in disagreement with the state policy, conscientious enemies, simply psychotic personalities who are against anything. Don't stop an enemy. We let him go. We help him to go in the direction we want them to go. Okay? So, on the stage of demoralization, obviously there are tendencies in each society, in each country, which are going. So we have religion, we have education, we have social life, we have power structure, we have labor relations, unions, and finally we have law and order. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? These are the areas of application of subversion. What it means exactly? In case of religion, destroy it, ridicule it, replace it with various sects, cults, which bring people's attention, faith, whether it is naive, primitive, doesn't really matter. As long as the basically accepted religious dogma is being slowly eroded and taken away from the supreme purpose of religion, to keep people in touch with the supreme being, that serves the purpose. Therefore, replace accepted, respected religious organizations with fake organizations. Distract people's attention from the real faith and attract them to various different faiths. Education. Distract them from learning something which is constructive, pragmatic, efficient. Instead of mathematics, physics, foreign languages, chemistry, teach them history of urban warfare, natural food, home economy, your sexuality, anything, as long as it takes you away. Okay? Social life. Replace traditionally established institutions and organizations with fake organizations. Take away the initiative from people. Take away the responsibility from naturally established links between individuals, group of individuals, and society at large, and replace them with artificially, bureaucratically controlled bodies. Instead of social life and friendship between neighbors, establish social workers institutions. People who are on payroll of whom? Society? No. Bureaucracy. The main concern of social workers is not your family, not you, not social relations between groups of people. The main شفتوا حضراتكم؟ شفتوا اللي بيحصل فينا وفي أولادنا وبيعملوا فينا إيه؟ شفتوا بيحاربونا مش حرب بالأسلحة، ده حرب أخلاقية، بيدمرونا وبيدمروا أولادنا، وإحنا بنستجيب لكل أوامرهم. كل اللي بيبعتوه وكل اللي هم عاوزين يعملوه إحنا على طول ماشيين وراه. أكتر حاجة في الفيديو هنا طبعا هو الكلام كله خطير، بس في حاجة مهمة قوي. بيقول لك هم محتاجين من 15 ل 20 سنة عشان يدمروا شعب، عشان ده جيل، الجيل ده لو اتدمر هيربي الجيل اللي بعديه على نفس الدمار او التعليم اللي اتعلمه. لو الجيل ده بقى فاسد، كل الاجيال اللي بعد كده هيتربوا على ايديهم، هيبقوا نفس الوضع ونفس النوع، يبقى بعد كده نتج بدون اخلاق، بدون وعي، بدون فهم. بيزرعوا فيهم تلاشى الدين وضياع الاخلاق والاحترام والمبادئ. في الاخر بيطلع شعب فاضي، شعب خالي من اي حاجة، بيحركوه زي ما هم عاوزين، ما عندوش خلفية، ما عندوش وعي ديني، ما عندوش اخلاق، ما عندوش التزام، ما عندوش امانة. كل ده اللي بيعملوه حرب خفية. العميل الروسي بيتكلم بيقول لك هي دي حرب اقوى من اي حرب تاني، اقوى من حرب الاسلحة. هي الحرب دي الحرب الفعالة. يعني كان قال لك في مثال في الاول، اول ما جم عرضوه
وبدأوا يعملوه في اليابانيين بإغراء. جايب له مكنسة، فبيقول له مكنسة وبسعر كويس وفيها التكنولوجيا. رفض وقال له إذا استمريت هنضربك بالنار. هي بداية دخول والتسليم. بيعرض عليك عرض طبيعي مفيهوش مشكلة، بس العرض ده هي بداية باب بيتفتح عشان يدخل وراه ألوف الفتن. طبعا تدمير الأخلاق هي الأساس لكل شعوب الدنيا، وده اللي وصل ليه كل شعوب العالم. الأخلاق اتدمرت، النتيجة فعلا وصلوا لمبتغاهم واللي هم عاوزينه، واللي احنا شايفينه دلوقتي قدام عينينا بيحصل بالفعل. كل حاجة هم عملوها شايفينها دلوقتي قدام عينينا. كل ده الهدف منه تدمير الشعوب أخلاقيا لظهور الدجال لعنة الله عليه. احنا الكلام ده قلناه واتكلمنا فيه كتير، واللي بيثبت الكلام ده كمان وصدق اللي احنا بنقوله من رؤيات وصدق الرؤية الكلام بتاع العميل الروسي اللي بيتكلم في خفايا وأسرار ما نعرفش عنها حاجة، ما يعرفهاش غير الدول الكبرى اللي هي عارفة إيه اللي بيحصل وسكت، بس بتحمي نفسها وتمنع عن نفسها الضرر وملهاش دعوة بأي حاجة تاني. أعتقد إن الفيديو ده بيشرح وبيوصف كل حاجة بتحصل في الدول العربية بكل تفاصيلها. فعلا تم تدمير الشعوب العربية كاملا ووصلوا للهدف اللي هم عاوزينه. المرحلة اللي جاية هي مرحلة ظهور الدجال لعنة الله عليه، واعتقد دي هتكون اسهل مرحلة لاعوان الدجال والدجال بعد الوضع اللي احنا وصلنا له من تدني الاخلاق والتعليم والفتن. كل حاجة موجودة، يبقى فاضل ظهور الدجال. انا الفيديو ده لما شفته قلت اول حاجة ان شاء الله هنشره عشان نعرف اللي بيحصل ويمكن نحاول نصلح، رغم الموضوع ده هيكون صعب جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.